Abasomi kuru ase bungeri ya ubasi mambiyo tukuriare niko banyako bagutarira chia BC chia masomo chia sub county abo asibara kunyako bakurututa igati school wetania emerongo ibire chitanya kwa chikonyora chibesa chia capitation kuru ase serikali enene abo igo kuru ase nseria ya Buganda ni chikunyaka bigingo kumanya una obochori bwanya tukabokorekana ritukuri igoro bogenderete chikura chikente kubarwa abago etimu ya Shabana ritukuria ankyo nigo iyariganite kuchikwarigania etimu iri ya Sofapaka ase egeti ekenege chigostori kya Gusii Stadium. Tinga kichingiana lumwanchu murigeri andonsi asuri munyaka wingo kwarigani gocha SMS tamungana mayendi tinyaka tugusanga twimanye asinchira jobuikanu ari abiriko bakagutwikira asigitasinike kya Amazing Voice of Victory iriane ni gonguru kwa Hesbon Posile tukuyachaka kuru ase ebunge iri ya basi mambiri tukuria rero igati y'abasomi kuru ase nsemo eyo bakurawa amone daktari Samuel Siringi yubwate iganga yokurya ekiruhuke obunge ase bunge yabasi na boigo ore omorokia ase University ya Nairobi ni banyako bagotara chia bisecho una enjera emo yokorotota chibesa cha capitation chitaranya kwa chiguikira egati chskuru gwetania emerongo ibire chikunyaka chigutoka ase nsemo yabasi korengana amo na baraboni banyako bakwerera kubatikana amoni chinkwana banyako bakora amono moteneri bwetsemi ase ensemi yo nigo alire eira yuguchwikia amangana yo ase abisi enene yechisemi ime county area Nairobi nere asanyako bagakuria eira nigata chikunyako bagakwina mega kubwatia chibesa echo nabo kwenekenga chiskuru echo chikunyara koba chikonyara chibesa echo nabo go ase abarokiwa be grade keri ya 10 niganyara ko bagakuboria abayiburi bayeneke bunankoira bare abana babo ase chiskuru nabali bayi class keri ya 12 banyako bakora amatemu niganyako bagakubakira mbuya muno ase umukia banyako bakobeka nabo kwenekia ngwetia bare anemoro kuru ase chiskuru cya Gusii nyako bachigo koria bya nabo koria eira nigo arachikunyako bagakobeka umusangirikanura barete amo nabwo abamanyi bachikunyako bakubasomi buna bachikunyako bagochora chikosi bachikunyako bagosoma chinga kibachikunyako bagoswa ase University imeyense ya Kenya aigana se ebunge ya Bubasi yikunyako bakigotoka county ya Kisii litugo lya lero twachiranya mache korora abo bisabanene begisemi ase serikali balega igasinya mache Emambi yeritukoria rero abasomi koru ase ebunge yo bakorawa amono yobwate iganga yugocha koria ekerogo kebobunge ase bunge yabasi Daktari Siringi niko banyako bagotara chabisi chamasomo gose sub county education office abo ase banyara ko babago ikana bagokorotota igati skuru gwetania emerongo ibiri kitanyara ko bachikonyora chibesa chikuru ase serikali anemono chibesa chimanyekanite buna capitation sababu twachirane elinga serikali njarua chibesa chiri chikuru capitation chiri chiko tumuja chiskuru abana baito basomere chibesa yonse cyarenge 44 billion chinyinge sana jya tumuja chiskuru lakini ase junior secondary twanyolere report ga nga chiskuru jeito 22 kurusi nyamaje sub county yoka mbairi mbaranyora bese icho cya capitation korengana amo nokorotota okwo niko banyako bagosanga chinkwana amo no director ase abise yo abo asanyara ko bagakuria eira nigara chikunyako bagakuikia amangana ayo ase chabisi chinene cha masomo chigotoka Jogo au sigotoka Imiye county area Nairobi na enchera emo yo korotota nabo kwaneke mwachi skuru china chiro chinchi kunyako bachikonyora chibesa igo twachaga gukwana no mobisa monene ngaki inkikora chiskuru chito taranyora capitation twanyolere kamaene chiskuru echi 22 nchiranyora capitation so twabolire ngekora chitaiko chitanyorete omobisa ototebiringa gentungeroke mogose bibiriga biagerete lakini oboliri ministry nyale ko bagekosok chibesa icho igo twaigwana nenere anyale kunyara koba okobeka omukia na intu tobwatera nere
tunyale ko batokoranga chiskuru echeito cha nyolde chibese chia chitaraika egera abana baitu basome chiskuru buya mono. Boigo ase ensemo yende niko banyako bakoboria abaibori bari banyako bakora amatemu amanigire ye grade keri gya kyanda baine kebuna nkuira bali abana babo ase chiskuru buna enchira emo yo kwegenderia amona masomo abwase banyako bagwichanira kubwatikana amona mangana nyatoko bakawika chiomba cyuburaria nga igati chiskuru nchiro chitaranyara kuba chikonyora abana wikindi tuku eriga Ndabona tebia abaibori baito basibora abana babere chiskuru eji chibese chiganyire chigocha mwana unde yoseliwa na utwate mwana yoseli ku skuru bana bonsi batigara ororo twaro liri mwaro uje kuruase GTV kurugoronga abana mbaraenda chiskuru cheito che secondary ga bali ba grade 10 igoma liyo bara chiskuru inji abe gitunga bana mbaraenda etokote yawe bayitonga chiskuru cheito chionsi nchibwate bifa bisaine anjira abana bagende sibachole tukucha banyole basomi kubuya egere naende emyaka ende goje tato abana aba banyale ko bagwita buna abande banyole ko bagwita igonto itika chiskuru cheto chikwe tutiga abana nka na ichibese chirororo bagosomera serikali ya rule wichororo igotiga to ba temwenzi ka kitoma abana leno lia ngeli tuko lio moyo lio ko report lakini naro je serikali ya watenga na vera igole naende amatukande uchibusia egera abana bagenda chiskuru. Boigo nabari banyako bakora amatemu amaneye klasi kirige 12 niko anyariko bagakuria eira arachikunyara ko bagakubika emisangirikano aho buna enjira emo yo kubasomya na boigo kuba igeria buna barachikunyara ko bakonchora chikosi chinga kibarachikunyara ko bagoswa ase chi university buna enjira emo yo kwegenderia amona masomo. Barira no mone chiskuru chitu nje hakorete bya sana amatemu aya form 4 chakorete byekerage twabeire tokotebanga buya mone sabalimu asabaiboli ase ekia mwenzi ni mwagali skulu echakorera buya kuruga ega chigo chakotoa chiagerire ne intokola kana buya tokubatebiga umutinyo gocha iga gusonde ntojo nyale ko batokoleta abasemi abanene iga ase nyamache gusanda onsi chitorarole abana abaitu bonsi pibakole tuchisemi baicho baja kosomiwa nganga kibako genderera amasomo ande ujibusyo bali bakoenda chi university to badenga nkosi kichiro bali bakoenda chi technical college to badenga nguchi kichiro inkulpoteria MSA ya mangana maya kuru ase bunge ya ubasi kutoka county ya Kisii iriane ni gonkuru kwa Hespon Bosire abo kuru ase nseme yuringo kwene wika ase skuru ye university ya Kisii mugasubu itukuria rero omo vice chancellor wa university Nathan Ogechi bakubwatana amono munyakirugo uryotenete ubwagachi ase county ya Kisii rinet nyatichi yonyako bako niko baenana ensemo irachikunya kwa bagi kwagacha chinyomba anemono achikunya kwa chikomenywa amona borki wa be university yo ase banyako bakuru irieta irachikunya kwa bagi kurukwa Australian University ase university ya Kisii University korengana amona baraboni kwanyako bakwenekya nyumba echo nigo kirachikunya kwa chigo chaka kwagachwa ase amatuko make aribosyo naboigo yuno murubiro achikunya kwa kubwatenwa amone serikali enene ase nsemo area housing na boigo university eyobuna injira emo yogo kiania ogoichurana kwa bantu ase town yumuchi obosongo kubwatikana amonu mubaro omunge waborokiwa ore ase town eyiga ensemelia yende mirogo selan sege kubwatirana ne serikali enena moni university ya Kisii itukolia lero nigo bomera nase university ya Kisii ele kubwatu kobolemo ubora chikwaga cyo chinyomba asaboro kigwabe university yubara chikomenya yumenyekanite buna Kisii University Students Village kago kwane kerekyo mo vice chancellor we university ya Kisii Professor Nathan Ogechi nigatebire buna chinyombe ekyo nchichikoimo kyaboro kigogwetani liweyemo asebo igatebire buna obwagachi obwo nigobora chikoba inse ya serikali enene kubwatirana ne university eyo wetera somorobelio yumanyekanite buna affordable housing. This is a government project within the university. It will accommodate 1,600 out of 24,000 and the other numbers that will come. So the partnership between the government through the university
and the private sector, that is the community that is constructing hostels around, still continues. So we'll always continue working. What happens is the government does its portion, but even the private sector in the community around here is encouraged to continue doing good and excellent facilities for students that are local and international. Thank you. Exciting to me is that we have buildings and a village that will not only enhance the quality of life for the students here, but one that will also attract international students, and that goes a long way in our internationalization agenda and our vision of inclusivity and borderlessness. Boigo asensemo ya Linet Nyakiti oyoromo director bwagachi bw'ekinyomba ase county ya Kisii nigana nabe nendemero eyera chikwagacho chinyombe ekyo. Today I'm stepping in for the regional director for this region in the ceremony for handing over of a student hostel accommodation of 1,680 beds, among other infrastructure that come with the hostels or the buildings. We are glad to hand over the project. The contractor has 14 days to mobilize. We officially have handed him the site today. A lot of groundwork. We appreciate the university for having done. This is the geotech, this is the topo survey, and therefore we shall just do a little bit of mobilization from the part of the contractor. Seboigo nigana na chiki 52 somo contractor ile kwene kibunango kura robwagachi bw'enyombe iyo. The contractor has 14 days to mobilize. We officially have handed him the site today. A lot of groundwork. We appreciate the university for having done. This is the geotech, this is the topo survey, and therefore we shall just do a little bit of mobilization from the part of the contractor. So I expect the contractor right away to move to site. The time is ticking. Inko report ya Amazing Voice of Victory kurwa se University ya Kisii elietaliane ni Ishmael Omoyo. Nabwigo omosweri omonene bwa serikali miensi ya Kenya Dorcas Oduoni ganyako kuria ira nigo abisi aira chikunyako kubwatena amonichi abisi chiricheri chikomuna injira emo yogo chakorigia nabwo gukora obonyabi obotindi asibari bakunyako bakuonia amariogo atanjeri miensi ya Kenya nagakobeka amachiko arachikunyara kobaga kora kokora oboni bwa mariogo yobotindu asense ya Kenya. Drug trafficking should not pay, and we are going to use asset forfeiture and confiscation irrespective of the magnitude of the offense. So even a person who is going to traffic bang, a person who is going to sell laced snacks to children, we will go for your properties, we will go for the benefits, we will go for profit, and we will make sure that anybody who deals in drug trafficking, they will lose their asset to the government to help us to educate people and to mitigate the losses that they have caused to society. At most, we'll start with the instrumentalities. Those are the assets that have been used to facilitate the commission of crime, including now alcohol and drug abuse. The training chamber, which has been initiated today, is a component of what ARA will be using to ensure that the officers who are working at ARA are also updated with the knowledge and skills. Nabwe hokuru ase ense area ya Buganda kubwatikana amunobochori obonyatuko bokorekana litukuregoro oyore umurai bwense eyo Yoweri Kaguta Museveni go agendete gutangana kubwatikana amona machibu arianyara ko bakawika ase kiombe kyobochori gense eyo korengana amona machibu ayo Museveni ga atangene wetania asimria emerongo etano ebere nigo atangene nabwe gojo komubwati Popi Wine nigo abwate asilimia 19 korengana amona machibu gose chikura chichanya ko bachikubarwa nabwe go obobali bwe chikura echo nigo bogendete ase ense yo ya Buganda nabwe go Museveni ga guchikunya ko bakagochoro bono ase ntunde ya gatano na kabere onyoreka guchikunya ko bakakoira ekerugo ekyo kyoburai bwense. Kyagulanyi Centum Robert 1,750,000
312,047 represent 1,312,47,000 representing 19.85% of the total votes cast. Yoweri Tuhaburwa Kaguta Museveni 3,960,438 representing 76.25% of the total valid votes cast. Valid votes in total so far 5,194,338. Invalid votes so far 129,441, representing 2.43% of the total votes cast. Nabweko kerongo kweni goika ase ensi ya Kenya egeti ekenegie chigosori kya Gusii Stadium ritukoria ankyo etimu ya Shabana nigwira chukunya kabage kunyarigania etimu Elia Sofapaka chinsa kianda cha mugaso abwisira chukunya kwabagusaria obonyansi korengana amono mutiutiria omonebwege gwetimu eyo Peter Okidi nigo anyariko baga kwerera nigo beyariganiti nabwo gochikwende kyamba chukunya kwabakonyora obugwi kubwatikana amono mupiro yura chukunya kwabakogocheswa nabwo go kubwatikana amono chitimu echi ibere umupira bo mwerio cyanya to kabachigo cyesa etimu ya Sofapaka nigo anyatoka bakigwa kwa egori eyamo asirige na riesagero cyaringe kitariki emerongo ebere na isane mo cyumutinyi umutangani mwaka onyara kwabakogweta nabwo go kitariki emerongo ebere na isatu cyumutinyi oikomi umwaka 2024 Shabana niko yanatoka bakigwa kwa egori eyamo asirige na riesagero etimu ya Sofapaka abego kitariki inya cyumutinyi ugatano mwaka 2024 Sofapaka niko yanatoka bakigwa kwa egori eyamo asirige na riesagero abego kitariki 15 cyumutinyi 12 mwaka 2023 Shabana niko yanatoka bagiye kubwa kigori inye ase egori eyamo etimu yu yanatoka bagiye konyora. To the feeling we have as players and the coaches, we are very high that we are going to perform. We give us good results and just waiting for the game tomorrow. Yeah, fans should always expect a win. Every match we have we have 3 chances of winning and drawing, losing, but we should always expect a win because that's what we work for to go ahead. To our fans, we love you so much. Please keep coming. Come one, come all to support Shabana, Tore Bobby. My experience since I joined the Glamour Boys is one love. We push each other in good and bad. We stand there for each other. So I'm just having a good atmosphere. Yeah, of course tumejiandaa, tunashukuru kwanza Mwenyezi Mungu, kila kitu iko poa, hatuna majeraha yote. The team iko safi, the players wako motivated, the mindset, kila kitu. So kile mbakia tu ni piga action kesho kwa mechi, kupeana 100 kwa 100, kila mtu ajisukume tupate matokeo mazuri. Siwezi sema ni kujaribisha, because ukiangalia the moment umemake kikosi na kuna mtu hajamake kikosi na maanisha uko ready kucheza. So as much as tunawapa hizo minutes kidogo, tunawa introduce pole kila mtu ako ready kucheza kesho, kuanzia kwa Dizo, Masai, Michira. So kila mtu ako ready kucheza kesho. Itategemea vile kila mtu atamka asubuhi, tunangoja tukiamka asubuhi vizuri kila mtu, then kikosi inaweza kuwa imebadilika ama itabaki vile ilikuwa. Naweza sema msimu uliopita tulikuwa na msururu mzuri. Ukiangalia kuna mahali tulikuja tukapick. Msimu umebadilika. Of course wachezaji wamebadilika. Wale wachezaji walikuwa hapa Sofapaka wakichukua pointi 3, wengi wao hawako. Na pia wale wachezaji tulikuwa nao tukichukua pointi 3 Nairobi, wengi wao hawako. So mambo imebadilika. Ukiangalia the environment pia imebadilika. Timu imebadilika. So naweza sema tumejiprepare vizuri sisi kukabiliana na mechi ya kesho. Kila mechi kwetu si uchukulia kama finali. So kesho ni finali nyingine na ni mechi ambayo itakuwa of more tactical. Ukiangalia mkufunzi wa Sofapaka ni mtu ana understand football. So for us tunasema ule ataweza kufikiria mapema mbele ya mwingine, ule ataitaka sana kuliko mbele ya mwingine, ule atakuwa na njaa sana kuliko mwingine, atashinda mechi ya kesho. Sisi tumejipatia hiyo task ya kukuwa na that hiyo njaa, kuitaka sana. Tunataka hiyo ball sana, tunataka tuwasukume zaidi
mpaka waweze kufunguka na waweze kutupatia point 3 kesho. Kuomba tu waendelee kufika kwa wingi vile wao hufika. Tunawapromise kesho tutawapatia ushindi. Timu iko sawa, so wakuje watupatie support. Tunashukuru kwa maombi yao na support yao. Kesho tena wazidi kuja kwa wingi, tutawapatia furaha. Nabwo akeototikate ase kiminani kyo ga Kenya Premier League timu ya KCB ni ganya takoba kegwa kwa chigori iberne timu ya Nairobi United idi tukorie goro na boy timu ya Mathare United ni ganya takoba kegwa ka Ulinzi Stars egori AMO ase Regional Sagero itukoria ankyo timu ya Tusker chenjigo nyaka bakegosaria obonyasi na Pandari jinsa kianda kya Mugaso FC Leopards nigira kunyaka bakegosaria na APS Bomet jinsa 10 kya Maragoba Muranga City na Bidco United ni litukoria Jumapili na Bego Kakamega Homeboys na Kariobangi Sharks ni litukoria Jumapili jinsa 12 chance kira kunyaka bakikucheza timu Elia Gor Mahia na Mara Sugar ni jinsa 12 litukoria Jumapili na boy gori tukuria Monday idi goseti tukuria Jumatatu Posta Rangers na KCB njiko nyaka bakigosaria obonyansi tinsa isano isatu kya Mugaso na Kenya Police na Nairobi United na chocho tinsa 10 kya Jumatatu eiki egocha na boy go gwikiraboniga Lochenga ase etepo eyobu na egendrete koba gwikiraboniga timu ya Gor Mahia nigo eri gurugari na FC Leopards nigo egente kuna kubwati kurengana amone keminane ekyo na boigo timu ya Shabana nigere enamba ya 4 kurengana buna etepo ya Kenya Premier League egendete kogenda wikachinga ki ekigana boigo ikiragabo umachumurigeri na ngochiko yagunya butura amungana magyakuru asigitasini kekya Amazing Voice of Victory wikachinga kinatoranya ko tukumena ase mbeo iri aneni gonguru kwa Hesbon Bosire.